vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tipa tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadai zvenyu mukomanashi, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Inini mukoma ndauyawo pano kuti ndinge ndichizoreurura izvo zvandakaita pana December apa. Mukomanashi, ndiri munhu wekuti ndakapinzwawo mune zvinhu izvi zvehurombwa because of my best friends. Inini navadzimai vangu tanga tagara zvedu tiri kuno kunyika yevatorwa. Inini ndini ndakatanga kuuya kunoku, then vadzimai ndokubva vazotevera. Patainge tiri kumusha tose tainge tiri maticha. Saka pane imwe nguva iya yekuti kwakamboita a demand of teachers from Zim kunoku kuSouth Africa. Saka nesuwo takabva tazoita grab that opportunity. Inini ndokubva ndauya ndakati ndaita settle down after I started teaching at this other government school, then ndava settled enough, ndopa ndakabva ndazodanawo vadzimai vangu vakauya vakaaplayawo mapapers avo, then ndokubva tazotanga kushanda. But vadzimai vangu sezvo ivo vainge vachiticha masciences, she was in high demand, ndokubva vazotanga kudzidzisa pane imwe private school. It was a private African school. She was the only black teacher pachikoro ipapo because of her excellent track record. Saka vadzimai vakati vatanga kudzidza paya paAfrican school, then tikabva tazomove out because at that time pataidzidzisa pagovernment school tainge tiri kumaruzeva, ndokubva tazopindawo mutown. Takati tava mutown, aiwa upenyu wainge wava kutofamba zvakanaka. Ndakazogumisidzira ndava kudzidzisawo pane imwe college. From there on mukoma, inini nemudzimai wangu ndopa takabva tazofunga kuti tinge tichizotanga chikoro chedu. So takazotanga kachikoro kedu, and this was just like a side hustle. Uku kuside takangorambawo tichingoita izvozvo izvi zvekuticha, but we started opening several businesses kuzosvika tichizobuda muprovince matainge takasvikira muya. Then we came to Johannesburg, the capital, nekuti ndo kune mikana yose. Mudzimai wangu was hustling on the side, inini I was hustling on the side. That was when I grabbed the opportunity mushure mekunge mfana wangu awana permit yake. Saka iye, he is a mechanic. Zvose izvi mfana wangu haazvizivi. Ndakabva ndati bamunini imimi zvamava nepermit, there is no need yekuti murambe muchishandira vanhu, but what we can do is we can open up a workshop. And it was like it was by God's design, because takangoti tichingonovhura workshop iya. Then one day pakabva pasvika umwe murungu who was looking for a workshop yekuti company yavo vange vachizoshandidzana nethat workshop iyo yavanenge vawana. And this woman was from this other popular insurance company, so they just wanted to check us out. Aiwa vakauya vakabva vaona kuti all the company documents, they were in order, the premises were okay. Takangosiya tapiwa recommendation yekuti we have to improve on these areas, then tikabva tazotanga kuimprove. From there on mukomanashi takabva tazotanga kutenga motikari dzakabondera. And vamwe vafana vangu kumusha uko ndakabva ndati vange vachitanga kudzidzira panel beating after they had graduated, ndokubva vazoya kuno kuSouth Africa. I then looked for them for some staff that were highly experienced mune panel beating. Inini basa rangu rainge rangova rekungoenda kuma auctions. Nanasi uno ndo basa rangu iroro randinoita. Ndinongoswera ndiri kuma auctions ndichitsvaka motikari dzimwe dzinenge dziri accident damaged, dziya dzinenge dzakati chipei kana kuti manan runners, then ndobva ndatenga motikari dzedziya dzobva dzauya kuworkshop. We then build them up and we repair them, then we can sell them off. A lot of people vane madealerships vanotouya kwatiri isusu, then vobva vazotenga motikari dziya dzatinenge tagadzira, vobva vazonodziisa kumadealerships avo, because motikari idzi padzinozobuda muworkshop medu they will be as good as brand new. Mukoma, we started making a lot of money on a weekly basis. Kana kuri kunzi business will be good. Uku kuma repairs uku taikwanisa kutorepair motikari dzaisvika kuma 6 kana kuma 7, then
on the sales side taikwanisa kutotengesawo kana motikari 1, and this will be like a lot of money because we were now dealing in high-end cars, dziya dzavanoti luxurious cars, ndo ndainge ndava kungoenda ndichingonotenga muma-auctions because I saw kuti ndo kune gap ikoko. Idzi motikari diki idzi dzakachipa dzinotinetsei kutenga because most of the people who buy these cars, they will be struggling. So I usually target avo vane mari dzavo. I started making a lot of money, but munongoziva business kuti sometimes you can go through some challenges. Pane mwe challenge yakazomboitika because I wanted to try to develop the business back home, and kumusha munongoziva kuti hakuna ma-financial resources ekuti unokwanisa kukwereta mari or things like that. So I said, let me use my own leverage yandinayo kuno South Africa. I then took a huge loan kuno South Africa, which I struggled to pay until ndazoita izvozvizvi zvohurombwa. I struggled for years and years until the contract was about to come to an end, and I got a notice kuti I had to make an entire payment. Mukoma ndakabva ndati panapa zvinhu zvandiomera manje. Already I had this other client of mine uyo aiwanzokuya achitenga these high-end cars. I reached out to him. I wanted him to assist me, and I promised him kuti the next time around, if we were going to have a good car, he can just come, then he will cancel off the amount that I will be owing him. The man then called me to his place. Akomanaka kuDurban ndo kunobikwa zvikwambo zvose zvemuno muSouth Africa. Ndakaenda kuDurban kuya ndokubva ndasvika pamba pake, and asimbori munhu mukuru. He's just a young man who got married at an early age, and tragically he then lost his wife and his 2 sons. Ndakati ndasvika kumba kwake, I expected kuti sezvo ari munhu wezera rechidiki, I will find him atova nemukadzi and stuff like that, but ndakangosvika ari ega zvake, the full house, no maid, no what. Iye zvaakandiudza ndezvekuti pamba pake panongouya vanhu vegarden services and nevaya vanongouya vachingocleana vatoenda. Ndikati, you don't feel lonely at all? You don't have any relatives that come to visit you? Akati kana handina kana munhu wandino anouya achimbondishanyira. That was fine by me. I was here to ask for money, not to ask about his personal stuff. Takataura a lot until the next morning because akanditi, I want you to sleep. I want you to think about what I am about to tell you. On the first night, he did not confess kuti iye akaita zvekuromba ane zvikwambo zvake. Akangonditi, I am not going to give you fish, but I'm going to teach you how to fish so that next time you'll be able to go to the river uri wega over wanozviraurira ove dzako. Mukomanashi, the next morning, when the next morning came, after a sleepless night, because ndakatadza kana kurara ndichingoramba ndichingozvibvunza kuti ko uyu mufana uyu ari kuzama kuda kundiudza kuti kudii, kana achiti iye haasi kuda kundipa mari but ari kuda kundidzidzisa kuti mari inowanikwa sei. Saka mangwana akazoti asvika, that was the first thing that I asked him early in the morning. Ndokubva andiudza iye kuti ane zvaari kuda kundirakidza, akati follow me. At that time we were in the kitchen, we were just having some cereals. Ndakamutevera. We then went upstairs. Brother Nashi, I thought kuti I saw a snake when we were going up the stairs. Iye ndokubva aseka. It was a big black mamba mukoma yandakaona. Akangoseka akati, don't be afraid. But nyoka iyi yakango appear ndokubva yato disappear. Where it went to, I don't even have any idea. Takabva tazosvika ku upstairs kuya ndokubva azoenda neni kwandaifungidzira kuti ndokune bedroom rake. Then iye akazoti tava kudarika painge paine kamwe karoom kainge kakangoita kamukoto mukoma kekutoti munhu autombokwanise kugara wakaita zvekutandavara, unotongogara wakaita zvekutongogonya makumbo ako awa. He then opened that room and he showed me this room. The room, Komanashi, it did not have any pillow, anything, nothing, but akati ndo maanorara imomo. Ndikamubvunza kuti, with this big house, you mean kuti unorara mukamukoto aka? Akati ehe, I have to do this nekuti kana ndikasarara umo andiite mari. Ndokubva atanga kuseka. I looked at the room, Koma. It looked very terrible. Room, the way that it was designed,
mapipe ose anobva kutoilet aya anenge akatakura tsvina anodarika nemo murumu umu. Mapipes awa akadhiriliwa maburi kuitira kuti tsvina painenge ichidarika paya room iyi irambe ichingonhuhwa sewage. This room, it was really smelly, yet aiti ndo maanorara imomo. Later on I found out kuti this is a form of a punishment because iye akambozama kuramba kusacrifice mudzimai wake nevana paakaudzwa kuti mudzimai wake nevana they were supposed to die of an accident. Paakambozama kuramba then ndokubva azopunishiwa neng'anga. Kung'anga kwacho ikoko kwaakaenda akanoromba. So ndimo maanorara imomo mukoma. Kana zuva rangonyura he has to quickly rush into that room obva azvilokera murumu imomo. Otherwise kana akazozvilokera imomo anorara achinetswa nezvipoko anorara achinetswa nechipoko 1 chemudzimai wake zvekare nezvipoko zvevana vake vaviri avo vaakachekeresa. Saka iye akati munhuwi uwu nezvimwe zvakachererwamo mukarumu ikako ndo zvinodzinga zvipoko, but iye anototi usiku hwose anotovanzwa vanhu ava vachinoka padhoo, zvipoko izvi zvichinoka padhoo, zvichimara padhoo, zvichida kupindamo mukarumu ikako. Akana event, akana window. It is just a small room that you will not even notice. Most of the times iye anombo spend a time akamira ombopfugama. That is all that he does throughout the night. Akwanise kutandavara makumbo ake. Iko zvino atova nedambudziko rekuti makumbo ake anogara akazvimba because of lack of sleep nekuti throughout the night anenge akangomira kana kuti anenge akagara akaita zvekufunya chisero. So his legs, they now have a problem of getting swollen most of the times. Mukoma takazoti tasvika uko kwainge kuine bedroom yake ndikaona kuti this was just an altar. Maiva nemachira zvekare nepanzvimbo apo paanonamatira. Then painge paine macoffin matatu ainge akaiswa pakati pealtar, but these were not your real life size coffins. Ainge ari maminiature coffins ainge akaiswa pamusoro pealtar. Akabva apfugama ndokubva atanga kutaura nemudzimai wake nevana vake. Iye akanditi mudzimai wake nevana basa ravo nderekuti throughout the day vanenge vachingofamba around Durban CBD vachipinda mumashops akasiyana siyana vachiba mari iyi ndo yavanozouya vachizosiya mumba. And indeed I saw kuti muouter room make umo mainge mutori nechitutu chemari, makoini, ma20 rand, ma50 rand, all the notes, you can name them. Saka iye akabva anditi, if you want I can teach you how to make this money, but you have to respect murume uyo want kuda kuenda kunokurakidza. Ndakabva ndati it is fine, I want this thing because I was deep in debt. And munoziva kuti kana uine zvikwereti apa munhu waunenge uchitarisira kuti ndiye achakubatsira muupenyu obva akuudza kuti iye haakwanisi kukupa mari yake but anokwanisa kukudzidzisa kuita mari yacho, it is very hard and tricky for you to refuse because kuramba kwangu zvaizoreva kuti aizotoramba kundibatsira. I then waited for him when he was taking a bath. Ndokubva tazoenda zvedu muCBD. Takati tasvika pamba peng'anga iya. He lived in a very beautiful house, but ng'anga iyo ndeye kuGhana but inoshandidzana nedzimwe ng'anga dzechizulu neumwe murume zvekare wekuMozambique uyo anopota achienda achinotora mishonga kuMozambique. Ndakapinda pamba peng'anga iya ndokubva ndazointroduciwa. Ndakabva ndazopiwa ring iyi yandakapiwa ndakanzi ndaifanira kuti ndinge ndichibvisa wedding ring yangu, then inini wedding ring yangu ndaifanira kuzoti ndinge ndichizonotamba nemudzimai wangu mukunotamba naye ndobva ndabvisawo yake wedding ring. Ndobva ndangoita sekunge ndikuda kuichengeta but ndobva ndazoirasa deliberately. This was showing kuti mudzimai wangu spiritually I have divorced her. Saka
this was the first process of me sacrificing my wife. After that ndaifanira kuzotenga motikari. Kana ndatenga motikari ndaifanira kuti ndinge ndichizouya nayo pamba peng'anga motikari iyi yobva yazogadzirwa, nekuti mudzimai wangu ndo maaifanira kuti ange achizofiramo mumotikari imomo. Inini hangu handina kana kumbogara ndambohave any problem with sacrificing my wife. Ndakatongozviudza kuti kana zviri izvo zvasarudzwa, then I have to do it. I didn't want to go much more deeper into that. I wanted to clear zvikwereti izvo zvandainge ndakaita. Mukomanashi ndakati ndapiwa ring iyaya ndokubva ndatora ndikapfeka ndikabvisa wedding ring ndokubva ndazodzokera kumba. I started being a romantic man. Then one day takati tichitamba ndokubva ndazobvisa hangu wedding ring yamudzimai wangu, and I then placed it on the dressing table. Iyo after our love making, she never thought about it because aimbopota achibvisa then oidzorera zvake mumadrawers ake. Later on she would wear it because yaipota ichimurwadza. So ndakabva ndazotora wedding ring iyaya ndokubva ndazobuda nayo ndikanoirasa. Mudzimai wangu akaitsvaka wedding ring iyi. She got so stressed and I promised to buy a new one for her, and indeed I bought something that was much more expensive, even though aigara achingoifunga wedding ring yake iyi, but ndini ndakairasa. Ndakabva ndamutengera motikari as a birthday present. Then ndokubva ndazotora mota iya ndikabva ndazoenda nayo kumba kwasekuru vaya. Yakagadzirwa motikari mukoma, ikabva yazoiswa motikari iyi yakagadzirwa ndokubva yazoiswa mishonga mukati mayo. Ndokubva ndazodzoka ndikabva ndazopa mudzimai wangu motikari iyi, iyo yainge ichizova coffin. Motikari iyi was going to be her coffin, nekuti ndimo maainge achazofiramo mumotikari imomo. So we then planned a trip to go to Zim, inini nemudzimai wangu. But kana rufu ruchida vanhu, because out of nowhere mudzimai wangu without telling me akabva angoti ndikuda kungotiwo amai vangu vakwire ndege. Saka vakabva vangouya, but havana kuuya vari voga, vainge vari ivo ambuya vangu then nevamwe sisi vemudzimai wangu nemwana wavo sisi ava vemudzimai wangu amai guru. Ndokubva vauya tikaenda tikanovatambira kuOR uko. So we were supposed to go to no spend time tiri kuZim during the December holidays. Saka mukunosimuka kwedu mazuva acho ekuti mudzimai wangu ange achizofa ainge asvika, inini ndakatombozama kuti ambuya naamai guru ngavadzokere kumusha nendege, isusu will have a road trip. But iye akabva ati no, I want to spend some time with my mother. Zvino takati tiri munzira tichienda kumusha, inini ndainge ndiine motikari yangu ndiri kumashure nevana vangu. Iye mudzimai wangu ainge aina amai vake naamai guru nemwana waamai guru. Mukomanashi, as we were traveling along the way, pacho paaifanira kuti ange achizohave an accident, I knew the place. Mudzimai wangu ndokubva azoita a tire puncture and the car it rolled over. All of them vari 4 kudaro vakangofirapo paspot ipapo. Inini nevana ndisu tega takasurvive. I pretended to cry, I pretended to mourn for my wife, but I knew kuti she was my sacrifice. After all money I was already making. Zvino mudzimai akati avigwa, I quickly returned back kunoku ku South Africa and I continued nema rituals in the process. But mukomanashi, ndava kutanga kuona chipoko cha ambuya vangu zvekare nechipoko cha amai guru nemwana waamai guru. Vanhu ava pandinovaona, zvipoko izvi pandinozviona, they don't do anything evil towards me. Vanenge vakangomira kumberi kwangu. The way that they died in that horrific car crash ndo zvavanenge vari. Amai guru face yavo iyi inoratidza kuti vakabayiwa nesimbi ikabva yapinda mumusoro mavo. You can actually see the hole. Kana vari ambuya vangu vanoratidza kuti vakavhunika like musana, because vanofamba vakabenda, and it is such a horrific thing to see. Mukoma, I have recently returned back to that traditional healer wekugana ndikataura naye
kuti this is what I am seeing. Akabva anditi sacrifice vana vako, but to my surprise ndiri kufanira kuti ndinge ndichisacrifice vana vangu vose. So I have been given a time frame yekuti ndinge ndichisacrifice vana vangu vose. Zvino kana ndikasacrifice vana vangu vose, ko mari yacho ndichazoitya naniko? Iyo mari yacho ichirakidza kuti ine mhiko dzakawanda kudai. So hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Kuuraya mukadzi wako, kuuraya ambuya, kuuraya amai guru, wouraya zvekare mwana waamai guru. Akomana ka zvakangooma hazvo veduwe.